Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsora, a .eu. A mai adásban két fő témánk lesz. Egyrészt arra a kérdésre keresünk a választ, hogy mikor szűnhetnek meg az Európai Unióban végleg a roaming díjak, és hogy egyáltalán miért kell többet fizetnünk, hogyha külföldön telefonálunk. A műsor második felében pedig a Volkswagen botránnyal foglalkozunk, illetve azzal, hogy hogyan is mérik az autók szén-dioxid kibocsátását. Tartsanak velünk! Ha külföldre utazunk, a legjobb, ha megfeledkezünk a mobiltelefonunkról. Elég ugyanis néhány perc telefonálás vagy egy kis internetezés, és a számlánk már is az eget veri. Az Európai Unióban már évek óta csökkentik az unión belüli roaming díjakat, a folyamat azonban még nem ért véget. On les appelle les voyageurs silencieux. Qu'ils soient accros ou non à leur téléphone, quand ils sont chez eux, la plupart de ces touristes n'utilisent leur téléphone que pour prendre des photos lorsqu'ils sont à l'étranger. Yo llamo bastante menos, solamente mando mensajes para decir que estoy bien. Je désactive les datas quand je suis en dehors de France, parce que les coûts sont prohibitifs. J'ai eu une ou deux mauvaises expériences, mais après le calcul est vite fait. Et donc ça devient un réflexe de désactiver les datas dès qu'on passe la frontière. Sa photo du mannequin Peace, Cédric attendra donc d'être de retour en France pour l'envoyer. Mais couper son téléphone quand on est à l'étranger est peut-être possible pour les vacanciers, ça l'est beaucoup moins pour ceux qui travaillent à l'étranger et dont le portable est un des principaux outils de travail. C'est le cas de nos journalistes envoyés à travers toute l'Europe. It's been a problem for me all my working life since mobile phones were invented, because most of my calls have been made from countries other than those in which the phone is paid, so it always cost me a lot of money. Ce qui coûte beaucoup d'argent, c'est ce qu'on appelle le roaming ou itinérance en français. Pour mieux comprendre, prenons Jim, notre journaliste basé habituellement à Bruxelles. Son abonnement de téléphonie mobile est donc belge. Mais quand il voyage et dépasse les frontières, son opérateur lui impose un surcoût appliqué pour l'utilisation de son mobile à l'étranger. Ce surcoût, c'est le roaming, appliqué aux appels, qu'ils soient reçus ou émis, aux SMS et également aux data, ces données liées à l'utilisation d'Internet via les smartphones. Ici, au siège de la Fédération européenne des associations de consommateurs, on dénonce la pratique du roaming. This is of course a negation of the internal market, because in an internal market without frontiers, there should be all over the place domestic telephone pricing. Pour mettre fin aux ententes entre opérateurs pour maintenir des prix élevés, cela fait 6 années consécutives que l'Union abaisse chaque 1er juillet les plafonds tarifaires du roaming pour l'envoi des SMS ainsi que les appels reçus et émis à l'étranger. Avant, les SMS envoyés d'un autre pays de l'Union coûtaient par exemple en moyenne 29 centimes d'euros aux Européens. Depuis l'été 2009, un eurotarif SMS a été imposé avec un maximum à ne pas dépasser, fixé à 11 centimes d'euros. Avec la nouvelle législation, le prix du SMS envoyé de l'étranger diminuera encore un peu chaque été, passant à 9 centimes mi-2012, 8 centimes mi-2013 et à 6 centimes mi-2014. Et grande nouveauté qui ravira Cédric, notre touriste français, un plafond tarifaire pour les datas a également enfin été établi. Fin des mauvaises surprises, ce roaming pouvait particulièrement représenter une lourde facture pour les smartphones, ces téléphones qui se connectent presque en permanence à Internet. Illimité avant 2012, le tarif maximum par mégabyte sera de 70 centimes cet été. Il baissera à 45 centimes mi-2013 et à 20 centimes mi-2014. Ces mesures enchantent bien sûr les consommateurs, mais elles sont aussi moins favorables aux opérateurs mobiles qui doivent faire face à cette chute des tarifs. C'est le cas de l'opérateur mobile belge de notre journaliste. La régulation roaming prévue cette année par l'Europe va avoir un impact d'environ 20 millions d'euros sur notre chiffre d'affaires. Donc on peut dire en gros que les tarifs d'utilisation vocaux ont été divisés par 2 dans l'Union européenne, et pour tout ce qui est SMS, ils ont été divisés par 3. Finalement, ce coût se répercutera peut-être par une baisse d'innovation technologique qui, elle, pourrait concerner l'ensemble des utilisateurs de téléphones mobiles et pas uniquement la minorité d'entre eux qui traversent les frontières. Mikor szűnnek meg végleg a roaming díjak Európában, és mit jelent ez pontosan? Most a témával megbízott EP képviselő válaszol a kérdésekre. The battle is almost over for MEPs fighting for the abolition of roaming. They're the hefty surcharges for mobile SMSs, calls and internet use that we've long faced while mobile roaming in the EU
No more bill shock, says European People's Party MEP Pilar del Castillo, who's been steering the file in Parliament and in often torturous negotiations with member states. But, she adds, there are complexities. Pilar del Castillo, many thanks indeed for joining us. The European Parliament has wanted to push this through against the will of many member states. Why was it so difficult? And at the end of this process, what do European citizens get out of it? Well, finally, very much, I would say, leading by the determination of Parliament, of the European Parliament, we got this abolition of roaming charges, which will be in place, will be applied in June 2017, with a transitory period starting in April 2016, in which the maximum that companies can charge you, it is 4 times less than it is now. There will be soon a moment in which we can travel all through Europe without being worried about when we come back at home to find a bill shock, of any kind. Mm-hmm. Okay, well that brings us into our first question, because there are some hurdles still, there are some bridges still to cross before 2017 happens. The roaming deal says that the European Commission must initiate a reform of the wholesale market in May 2016, and only if that reform is completed in July 2017, consumers will stop paying for roaming. How realistic do you think that reform can be completed in just over 1 year? That will be the proposal from the Commission for the revision of the wholesale market in June 2016. The roaming charges ends will be in June 2017. So there is a year in between, and I can say and translate to all users in the European Union, consumers, that we will have for sure on time the wholesale review. Let's have a look at things from the point of view of the operators themselves and hear what Aaron Samuelson has to say. Operators have costs for roaming. How come we're not allowed to charge for those costs? Yes, this is the concerns of operators, which is a legitimate one, of course. We are going to be in a situation in which the wholesale level will decrease, but it's going to be a situation in which really can be, reabsorbed. Let's have a look at our next question, which asks, what lies beyond that? Sure. My name is Bengt Bayer. I'm from the citizens' initiative Europeans for Fair Roaming. I would like to know whether the European Parliament and the European Union plan to set further steps to create a truly integrated European telecommunications market for consumers. Interesting question. I must say that the developing of a single market, not only the digital or the telecom, was start 50 years ago for goods and services. It is something which is a slow process, but with at the end with a number of achievements. In the case of the digital sector, I must say that it is, we have to accelerate. I mean, because the digital environment goes like that, so we can't wait so much for that. And that brings us to one other element of your package that is in danger of being overshadowed by roaming, which is the net neutrality question. What is net neutrality, and what are the benefits that your negotiations and your agreement with member states can offer citizens? What it's about is that you have to guarantee that any consumer, any user can have non-discriminatory access to internet. Equal access. Exactly, equal access, and that they can, use whatever kind of equipment they want to use, that all kind of services can be, offered in the open internet and so on, so on, so on. So at the same time, the managing of the traffic, daily traffic, which sometimes has to be, has to take place, because imagine you have a situation in which for terrorism or for cyber attack, which is more of the same, or for health necessity, you have to manage the traffic to give priority to all of these needs, so that you can really, have that traffic management. But in any case, the traffic management should not, diminish
the full capability for access to internet, for equal treatment in internet. Okay. Pilar del Castillo, many thanks indeed. Appreciate your time and for steering us through these complex. Hogyan mérik az autók szén-dioxid kibocsátását, és mennyire reálisak azok az adatok, amelyeket a gyártók közölnek? Mutatunk egy kísérletet. With this small device, we're going to start monitoring and calculating CO2 and fuel consumption in real time. And then we're going to display all that information on a very nice little tablet PC on the dashboard of the car. Le but de cette petite expérience tentée en Grande-Bretagne est de voir s'il existe une différence entre les valeurs d'émissions de CO2 émises par une voiture dans les conditions réelles de roulage et les valeurs que donnent les constructeurs dans leur catalogue. The tests that we're conducting today are under normal driving conditions. So we've got the air conditioning on, we've got the fan on lightly, the lights are set so that the driving lights are on. So we're not trying to artificially make it better or worse, we're just giving a realistic figure. The CO2 is the larger of the three on the graphs. And down here you can see the oxides of nitrogen, and on the far right the CO2 production. Now on a very congested motorway or on a country road where there's lots of stop-start traffic, the fuel consumption and the CO2 go up dramatically. Après 20 minutes de test dans la campagne anglaise et sur une autoroute, le résultat tombe. We just finished that trip and we averaged around about 43 miles per gallon. And that works out to be about 182, 185 grams of CO2. And that works out to be about 20% higher than the average figure that's produced by the manufacturer. Pourquoi une si grande différence entre les données des constructeurs et la réalité de la route? Les constructeurs effectuent leurs tests principalement en laboratoire. Ils se basent sur une législation européenne appelée NEDC, The New European Driving Cycle. Cette législation date des années 70 et est obsolète. Une ONG se bat à Bruxelles pour la changer. En voici les failles. For example, they use special lubricants which make the car move better. They disconnect the battery so that it doesn't charge during the test. They test the vehicle at very high temperatures so that it rolls better. They use the engine management system to get ultra-low results just during the test. Another part of the test measures how well the car rolls and moves through the air. So they'd remove the wing mirror. They'd tape up the doors. They'd make the car lighter, maybe by taking out the back window. All of those flexibilities each make 1 or 2%, but together they add up to about a 25% difference between the test results and what drivers can achieve on the road. Ces pratiques ne sont pas illégales. L'Association des constructeurs automobiles européens défend son industrie. The manufacturers are not cheating with the cycle. That's clear. The manufacturers are respecting the law. I do not understand and I do not accept that NGOs, some members of the European Parliament and other stakeholders are still going after this industry, which after all is the world leader in producing fuel-efficient cars. Direction à présent les Pays-Bas. Nous avons rencontré un chercheur qui a effectué une étude sur les émissions de CO2 des voitures pour la Commission européenne. Selon lui, certains constructeurs profitent plus des souplesses du test européen que d'autres. We do know from speaking to people in the field that some manufacturers are more reluctant to use these flexibilities than others. And that in itself already creates false competition. So it would even be in the interest of the manufacturers to do something about these flexibilities, because we see that manufacturers now force each other into using these flexibilities in order to get low CO2 results for vehicles qualifying, for instance, for fiscal incentives. Ce sujet est sensible pour les constructeurs, surtout ceux qui produisent de grandes et lourdes berlines. Lors de notre reportage, nous avons tenté de les rencontrer. Tous ont décliné notre demande, sauf le constructeur français Renault. Il ne faut pas cacher le fait qu'il y a un écart entre le cycle et la réalité, et ça, c'est propre à toute norme. Moi, je pense qu'on est tous gênés par cet écart, effectivement, parce que c'est perturbant pour nous tous. Certains clients se plaignent, et donc c'est pas agréable. On peut être
accusé de triche justement. On peut nous dire cet écart, il n'est pas lié, parce que tout le monde ne connaît pas le sujet, hein, il n'est pas lié à la méthode de mesure, mais plus au fait que vous truquez les résultats. C'est peut-être pour ça que personne n'a envie de s'exprimer sur le sujet. L'ADAC, le plus grand club automobile allemand, a soulevé le problème depuis plusieurs années. Il plaide pour l'utilisation d'un test mondial, plus proche de la réalité et commun à tous les constructeurs. Also dieser Weltzyklus, der soll zukünftig den neuen europäischen Fahrzyklus ersetzen. Dieser Weltzyklus soll weltweit gelten und als Standard dienen, alle Fahrzeuge danach zu testen. Bislang ist es so, die EU hat ihren eigenen Zyklus, die USA hat ihren eigenen Zyklus. Das heißt, die Fahrzeuge von den einzelnen Staaten können nicht direkt miteinander verglichen werden. Le débat fait aussi rage au Parlement européen. Thomas Ulmer est rapporteur sur le sujet. Il prône également l'instauration d'un nouveau test à l'échelle mondiale. Wir brauchen neue Testzyklen. Diese Testzyklen werden voraussichtlich über die UN-Organisation in Genf herausgegeben. Sie werden 2017 nach unserer Voraussicht in Kraft treten. Dann wird der Kraftstoffverbrauch wesentlich näher an dem wirklichen im täglichen Straßenverkehr liegen. Les constructeurs ont déjà investi des milliards d'euros pour abaisser les émissions de CO2 produites par les voitures. Le coût est de 1 500 € par véhicule produit. Pourtant, l'Union souhaite aller encore plus loin et obliger les constructeurs à atteindre des valeurs comprises entre 68 et 78 grammes de CO2 par kilomètre, mais pas avant 2025. Nemrég robbant ki a Volkswagen botrány. A Volkswagen több százezer dízel üzemű járművébe egy olyan szoftvert épített, amelynek segítségével kijátszhatók a károsanyag kibocsátásra vonatkozó előírások. Hogyan befolyásolta ez a vásárlók bizalmát? Most egy EP képviselő válaszol. The full House of MEPs got their first opportunity to debate and dissect the Volkswagen emissions fixing scandal. Many demanded full disclosure from the German carmaker and a quicker introduction of new European tests compatible with real road conditions. Among those MEPs, Giovanni La Via, chair of Parliament's Environment Committee, and fellow Environment Committee member Julie Girling. A first question, how to fix European emissions testing whose credibility is clearly broken, and design credible RDE tests, or real driving emissions tests. Volkswagen have not revealed what is the real issue, and we need more information from Volkswagen. But on the other side, have to be clear that we need in the future more clean car, and then we need to change the system at the European level. We need to reinforce control. We need to have an European authority able to follow 28 different member states. There has to be a complete revision of the RDE so that we have a real on-road, real-world testing situation. And then we have to mix that up with a bit of on-road surveillance. And we also need, I think, to bring in a random surveillance test, not perhaps at the level that they do in the States, you know, where it's very, very far-reaching. I think something across the member states, an agreement with member state governments that they would institute some random surveillance testing, I think is going to be essential. Is it time to move from government emissions regulatory authorities to independent ones? Probably it is true. We have to rethink the system. We have to control more the car producer because we want the production in line with our regulation. In effect, the national regulatory authorities are independent in the sense that they work for governments. So I don't think that's fundamentally a problem, so long as the tests are right. I think you can read a lot into this about there are issues about the influence of the motor industry. The influence, I think, at the fundamental core level of legislation, their influence here in Brussels is quite strong, and I think we need to ask questions about that. But I think in terms of having completely independent testing agency for Europe, that would be a massive bureaucracy. It would be very expensive, and I think it might not be necessary. How serious are the effects of this, with people inhaling more diesel-generated toxins on public health? It's absolutely clear that the air quality in Europe is not good enough.
In fact, it's been deteriorating, and that now that we can measure it as precisely as we can, it's very obvious that we need to do something very radical about it. So if we don't get on with the transport side of that, and we don't get on with the emissions side, then it's very hard for us to deal with other things. The result of this fraud it is that in many countries, in many European citizens, we have a higher level of pollution than the one that was admitted. And this is not responsibility, probably in some case, of the measure of a town, of local traffic, but also it is responsibility of the European car producer. What is the potential economic impact? In this case, we are going to discuss about the reduction of tolls in one car producer. It is clear that some clients or potential clients have to check if the car that they want to buy it is in line with the international standards. We know that the European automotive industry has not been making any profit over the last couple of years. We know that we have overproduction. So there are issues in the automotive industry already. Add this on top, we could have a very severe problem, and some economists are talking about the possibility of this actually driving into some parts of Europe into recession. That would be a tragedy, and I think that's where we, the Parliament, the Commission and the industry together need to bang our heads together, get on with this, sort it out and make sure that doesn't happen, restore consumer confidence ASAP and make sure that that driver of our economy keeps going. Európai Uniós magazinműsorunkat, a .eu-t látták, egy hét múlva is várom Önöket, szombaton délután 6:30-kor. Viszontlátásra!